ಬಂದ KGL ಬ್ರಾ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬ್ರೋ. ಒಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ 10 minutes ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಒನ್ ಮದುವೆಯೈ ಬಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಬಂದವ್ರೆ ಪಾಪ. ಇದಾಗ್ಲಿ TDM ಒಂದ್ ಹಾಕು. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಮೈ ಕಾಣ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಲೈವಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಬ್ರೋ? ಇದೆ ಬ್ರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. ನಾನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಬಾ ಕೇಳಿಲ್ವಾ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾ, ನೀನಲ್ಲ ಹಂಗಿರೋದು ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. M24 ಆಡ್ಸೋಡಲ್ಲ. M24 ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ನಂಬರ್ 1 ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾರೋ. ಅಯ್ಯ ಬಾ. ಯಾರು ಸಮಯ M24 ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಶಿವು ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ. ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. M24 ಗುದ್ದುತ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹತ್ ಕಡೆ ಈಸ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. AKM ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರೋ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಾ. ಇವನ ಅಮ್ಮನ್ ಯಾವನು UMP ಅವನು ಎತ್ಕೊಬ್ರು ಅವನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಅವರೇ ಇರ್ಬ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವನು ISK ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. The blue team is in the lead. ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಅಬ್ಬಾ ಏನು ಗುರು ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಪ? ನಂಬರ್ ಹೊಡಿ ಅವನ ಯಾರು ನಂಬರ್ 1 भाई नंबर 4 क्या नंबर 4 ಅಂತ नंबर 1 क्या करना भाई? क्या करना ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? इसके ಇವನು ಯಾರು ಗುರು ಇವನು?
ಕೇಜಲ್ ನೀನು ಮುಂದೆ ಅವ್ನು ನೋಡು. ನಮ್ಮನ್ ಸ್ಟೆನ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರ್ಲಿ. Location marked. ಇನ್ನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ಏನು ಕಿಲ್ಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೊಡ್ದಾಕಿರೋದು? ನಂಬರ್ 1 ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಕಿಲ್ಲುಗಳು ಅಂಟಿಸ್ತಾವನೆ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಎಗರಬಾರ್ದು. Location marked. RR7 ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೋ. Welcome to the team. Thanks for joining. ನಂದು Killing Location spree marked. for the red team. The red team's streak has just been terminated. The red team doesn't have a lot of time left. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕ. ಎಲ್ಲ ಏಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು. Location ಮೂವತ್ತಾರ? ಏನಿದು? ರೀ ಹಿಂದೆ ಆಡ್ಸು. Half of the match is over, and the red team is in the lead. ಅಬ್ಬಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ನಮ್ದು ಅದು ಲಿಕ್ಕೇ ಬೇರಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಕಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ದ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಕುಡ್ದು ತೆಗ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ಅವಂದ ಮಿಷನ್ ತಂದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಮೈ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡು. नंबर 1 हेलो भाई बिग फैन भाई तुम्हारा भाई बिग फैन भाई हेलो नंबर 1 ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆಡಲು. The blue team has scored for the first time. ಬಾ ನಾನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ 1 ಮಿಸಿಕ್ತೆ ನಂಬರ್ 4 ಅನ್ನೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರೋ. ಡ್ಯಾಮೇಜು ಅದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆ ಕಣ ಬರ್ಲಿ ಇರಂಗಪ್ಪ. The blue team's streak has just been put to an end. ಮುಂದೆ The ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೋಗು. blue team is in the ಮುಂದೆ lead. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹೋಗು. ಇವನು ಯಾರು ಗುರು ಹಿಂದೆನ ಅವನೇ
ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಏನ್ ಹೊಡಿತಾರ ಗುರು. ಏನೋ ಬಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ. ಬರಾಕರ ಬಿಡ್ರ ಅವ್ರನ್ನ. The blue team is heading to a perfect win. ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಪ್ಪ. ಸರಿ ಬಾಬಾ. ಏನು 4-4-3. ಓಹೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಣತ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕವ್ರೆ. ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಹೋ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿತ್ತ ನಂದು ನೋಡು ಅಸಿಸ್ಟ್. ನಮ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಲಿವಿಕ್ ಕಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. ಬ್ರೋ ಸಮಾಚಾರ ಬ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗೈತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬಿಡಿ ಹುಡುಗಿರ ಮಧ್ಯೆ ಆರಾಮ. ಮಾನ್ಯತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ ಏನ್ ಬಿಡು ಬ್ರೋ. ಮಾನ್ಯತಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಯಾವ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 70 ಮಾಡಕ್ಕ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸತ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿ ನೀನೇನು ಇಂಗ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ? ಗುರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ದೂರ ಅಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ.
ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಏ ಬ್ರೋ ಮೂರು ಜನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೋ, ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರೋ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್. ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂತು. Don't give up. Your teammates ಇವಾಗ can still ಸತ್ರ ಬ್ರೋ recall ನೀವು? ಬ್ರೋ ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ಬ್ರೋ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ರೋ. ಸೊ ನಮ್ನ ಎತ್ಕೊಂಬಾಕೈತೆ. ಯಾರು ರೀಕಾಲ್ ಕರ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ? ಕೇಜಲ್ ಬ್ರೋ ನಿಲ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು, recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ನಮಗ್ ಗನ್ ರೀಲೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. I'm recalling a teammate. ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾರ ಜಲ್ದಿ. Thanks. ಯಾರ ನೀನು? ಇವ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ತರಾನ ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತಾನೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮಿಷ ಬರ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ನಿಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Help! ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನ್ ತಿರ್ಗಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾಟ್ ಬ್ರೋ, ಮೂವರು ಬಾಟ್ ಬ್ರೋ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಅವ್ರು ಬಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ತೋಪ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡುವ. ಇವರು ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ. I'm recalling a teammate. ಯಾವ್ದನ್ ಮಗ ಹೋಗುವಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ Thanks. ಎಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾರ್ದಾಗ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ ಫಸ್ಟ್. ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಹೊಡಿಬೋದಾಯ್ತು. ಸಾಯ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ ಕತೆ. Awesome. ದಾರ ಕೂಡ ಸತ್ತ. I'm recalling a teammate. ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ Thanks. ಕೇಜಲ್ ಬ್ರೋ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ನಿನಗೇನಾಗೈತೆ ಬ್ರೋ? ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅವಳೆ ನನ್ ತೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದವನೇ ನಾನು. ಎಲ್ಲೋನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಹೊಡೆದ. ನೋಡ್ಕ ಹುಷಾರು. ಫುಟ್ ಬಂತ ಮುಂದೆ ಹೊಡೆದ ನನಗೆ. ಇರು ಬಂದೇ ಇರು. ನಮ್ಮ ಯಾಮನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಯಾಮನೆ ಇಲ್ಲ. ರೀಕಾಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ಬೋದ ನೋಡು. ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಂಕೆ ಫೈರ್ ಹೊಡೆ ಅಂಕೆ. ಬಾ ಇವಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಮನೇಲಿ ಅವನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಅವನು. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಹತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ಸು ನೀನು, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ಸು. ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲೋನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡು ಒಂದ್ಕಿತ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲ ಕವರ್ ಕೊಡು ಇವಾಗ ನೋಡು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಈ ಕಲ್ಲಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲಿಂದೆ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನೇ 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 ಇಲ್ಲ ಅವನೇ. ಆಗ 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 ನಾಕು ಈ ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೋಗು 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 ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಇನ್ನೊಬ್ನು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರು, ಆಗೋಯ್ತು ನಡಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅವನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನಾಗೈತಿ ಈ ತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೇಳೇನು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ತು. ಮನ್ಸಿನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ, ಎಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ದಂಗೆ. ಈ ಮರ ಹಿಂದೆ ಗ್ರೀಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾವನೆ ಮರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ನು ನೋಡು. ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹತ್ಕಡೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಕೊಡು, ಇತ್ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ ನೋಡು. ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಏ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಮೇಲೇನ ಅವನೇ ನೋಡ್ದ. ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಡಪಾಟಿ ಆದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರು. ಬಡಿ ಬ್ರೋ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ತಾರವನ ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರು ಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೆಂಟ್ರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ನೀನು ಇವಾಗ. ಇದೇನ ಕೈ ಮೌಂಟ್ ಆಗ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ. Please recall me. ಇವು ಅವನ ಅಮ್ಮನ್ನ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಇತ್ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾವನ ಅವನು ಮರ ಹತ್ರ ಇಂದ ಓಡೋದ. ಫುಲ್ ಕಿಲ್ ಬಂತಾ ನೋಡಿ ಅವ ಬಂತ ಇವ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಕಿಲ್ ಬಂತಾ. ಅವನು ಯಾರು ಊರು ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ Bring up voice chat. ಓಕೆ ಮಾತಾಡ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡು ಬ್ರೋ. ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಬ್ರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರೋ. ಏನಂತ ಅವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಅವನು ಸತ್ನಲ್ಲ This is a ಅವಾಗ simulation game set in a virtual world and does not represent real life.
Please play in moderation. Take frequent breaks and play responsibly. It is showtime. ನಾಲ್ಕೇ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು? ಇಲ್ಲೊಬ್ಬನವನೇ ಬಾಟು, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬನವನೇ. 4 ಜನ 6 ಜನ. ಈಸ್ಕೆ ಎನಿಮಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಕಷ್ಟನಾ? ಸರ್ ಕಷ್ಟನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಳಿತಾನೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಹೌದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಪ್ಪ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಇರೋದು. ಈಚೆ ಮನೆಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಾಗ ಹೊಡಿತಾರೆ ಈಚೆ ಇರೋರು. ಸೌಂಡ್ ಕೈ ಕೈ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ಓ ಆಗೋಯ್ತು. ಬ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಾಬು? ಅಪಾಯಕಾಗಿದೆ. ನೀನೇನ್ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ನು ಬಂದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನಾವು ದಾಸೋಹ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೇನಾ ದರಕುರು ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ರೋ ಅಂಕಿತ್ ಬ್ರೋ ರೀಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗು. ಏನು ಕರ್ಮವೋ, ಏನು ಗ್ರಹಚಾರವೋ, ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ತಾವು. ನಾನು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ? ಆರೋದು ಐತೆ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ. ನನಗೆ ಆರಾಮ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋನ್ ಕಾಪಾಡೋದು. ಅವ್ರೇನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನಯ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ. ರೀಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಒಂದ್ ಇನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ, ರೀಕಾಲ್ಗೆ ಹೋಗು ಒಂದೆ. ರಿಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ.
ಯಾರು ಹಿಡ್ಕಂತವ್ರೆ? ರಿವೈವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಿಡು. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದ ಎಲ್ಲೋದ್ ಇವನು ಬ್ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಬ್ರೋ ಈ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೋ. ಹಾ ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಅಮ್ಮನ್ ನಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ನಮ್ಮ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ರಶ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾಮಾನು. ಕೇಜಲಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವತ್ತು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವನ ಬರ್ತಾವನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಐತೆ, ಹೋಗೋ ಮರ ರಿಕಾಲ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಹೋಗಿ ತಾವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಮತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಏನ್ಬರು ಹಂಗೊಡಿತಾವ್ರ. ರಿಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. 7 ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ Please recall me. ಹೋಗ್ಬೇಕಾರಣ. Got it. I'm recalling a teammate. ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀಯಾ? ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ. ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರೋ ಬಾ, ನಾನು ಸೇಫ್ ಇದ್ನೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ. ಯಾವನು ಇಳಿತಾವ ನೋಡ್ಕ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಕವರ್ ಕೊಡು. ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಡಾ ಅದ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಅದು ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೇನಾ? ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೋಡಿ. ನೀನೇನು ಹತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದೀಯಾ? ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಹಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಹಿಂದೆನೆ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ ಕಡೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದವನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಹೇಳದಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಕೆಳಗಡೆ. Your teammates can still recall you. ರಿಕಾಲ್ ಹತ್ರ ನಡಿ ಬ್ರೋ. ಹತ್ರ ಈಗ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡು, I'm ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. recalling a teammate. Thanks. ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಹತ್ರ. ಕಾದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 HP ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 HP ನೋಡ್ಕ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
सोते हैं देखते हैं కంటిన్యూగా 3 మ్యాచ్లు ఎరంగులు అయితే టాప్ 10 రావాల మిగిలిన అయితే టాప్ 8 ನನಗೆ ಯಾವ ಕವರ್ ಕೊಡ್ರು ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಈ ಮಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಬಂದು ಜೀವ ತೆಗಿತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ 3 ಅಂಕಿತ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರೋ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಹೊಡೀರಿ ಅವನ ಮಗನ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತು ಹೊಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Awesome. ಒಂದು 5 hours ಮ್ಯಾಚ್ ಟಾಪ್ 8 ಸರ್ ದರಿದ್ರ ಇವೆಂಟ್ ಗುರು ನಾವು ಏನು ಗಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ ದರಿದ್ರ ಆಟ ಬೇರೆ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಇವೆಂಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ ದರಿದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಬ್ರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಿಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅದು ಏಕೆ ನಮ್ಗೆ Awesome. ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ 7 ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೋ ಸ್ಲಾಟ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡು ಬ್ರೋ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೈಕ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಬೇಕು ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತಿರ್ಗಾ ಟಾಪ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರು ನೀವು ಇಬ್ರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I made the top 3 just now. ಬ್ರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡು ಬ್ರೋ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನೇನೋ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದು ಏನು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರ್ಧದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಬೇಕು ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ದ ಮಾಡು ಹಲೋ ಲೇ ನಾನು ಮೈಕ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಲೆ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಯ್ಯ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ
ಡಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ನವನು. I need a weapon. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟೈತೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. Please recall me. ಸೇಫ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರೋ. ಎನಿಮಿ ಮುಂದೆನೆ ಬಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ಎನಿಮಿ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಜಾವನ್ ಗುರು ಹೊಡೆದು. ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತು. ಡಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬ್ರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಯಾಪ್ ಆಡೋಣ ಬಾ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಕಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಡೋಣ. ರೀಕಾಲ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಆಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀಕಾಲು. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ರಿ. I'm recalling a teammate. Thanks. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎನಿಮಿ ಇಲ್ದ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಹೇಳ್ದ ಅಪಾಯ ಈ ಮನೇಲಿ ಅವನೇ. ಡ್ಯಾಮೇಜು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಏಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಲಿ ಆಡ್ತು. ಇನ್ನರ ಹೊಡೆಯೋಣ ಟಾಪ್ ಏಟ್. ಪ್ರಮೋಟ್ ಕಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಞೂ ಬ್ರೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ರೋನೆ. ಪುಷ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪುಷ್ ಆದ್ರೆ ತೋರ್ಸೋದು, ಪುಷ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎನಿಮಿ. ಅಬ್ಬಾ ಬಾಬಾ, ಏನ್ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನವನೇ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು. ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಆಗೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನವನೇ ರಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂತವನೆ. ಹೊಡಿ. ರೀಕಲಿ. I'm recalling a teammate. ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದೆ. Thanks. ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಒಬ್ಬ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ ಸೇರಕ್ಕೆ ಎತ್ಬೇಡ ಇರೋ. ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಇವನೇ Awesome. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಬಾಬ್ರು ಹೋಗೋಣ, ರಶ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 8 ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಟಾಪ್ 8 ಗಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೀಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಸರಿ ತಾನೆ.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು. ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲೇ ನಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಈ ಸತ್ಯ ಈ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾಟಕ ಸರಿ ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಬಿರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಮಾರ್ಕ್ ಹೌದಾ? ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಜಿಂಕ ಜಿಂಕ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಲಾಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ನವನು ಬ್ರೋ. ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಯಾರ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದವನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನು. ಯಾರು ನೀಡಾಕ್ತಾವನು? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನವನೇ. ಬ್ರೋ ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ಗುರು, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಡ್ದ. ಅಂತಾನಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಅರ್ಧದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಲ್ಲ. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I made the top 3 just now. Hello. Mic testing 1 2 Good 3 luck, 4 mates. 5 6 7 8 9 10. I got 5 eliminations just now. ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕುಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ಐಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗೇನು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಆಗೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾನ್. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬ್ರೋ, ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ. ನನಗೆ ಆಯುಧ ಬೇಕು. ಇದೇನು ಗುರು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೋದೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವನೇ. ಪುಷ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಪೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು. ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಗನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು ಬ್ರೋ, ಕ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಕೌಟ್ ಪಿಕ್. ರನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ ಪಾಟ್ ಥರ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ.
ಬಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಯುವಪಿ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡವನೆ. ಇದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನಿಮಿ. Watch out! ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಮೇಲೆನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಜಲ್ ಮೇಲೆನ ಕೆಳಗಡೆನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಕತ್ಕೊಂಡವನೆ ನೋಡ್ಕ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಮಿಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಡೆದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ. ಪಾನ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೊರಟವನ ಅವಾಗ. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಾ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು ಕಿಲ್ಲು. ನಾನಿರೋ ಮನೇಲಿ ಮುಂದೆ ಅವ್ರೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಬಿಡು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಕಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರೋದು ಇದೆ. I'm recalling a teammate. ಆದ್ರೆ ಚಾಕುದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ ಬ್ರೋ ಅವನು. Thanks. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ ಬ್ರೋ ಹಾರ್ಕೊಂಡವನು. ಎಲ್ಲ ಓಡೋದು.
ಅವರಲ್ಲೂ ರೀಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇದಾರ ಬ್ರೋ ರೇಖಾ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೋಗ ಹಾಕೊಂಬರೋಗು ಮುಂದೆ ಅವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೋ. ಒಬ್ಬನೇನಾ? ಒಬ್ಬನೇ ಮೇಲೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ನಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. ನೈಸ್. ಬಾರ್ಕೋ ಯಾರನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾ? ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನವನೇ, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಅವನೇ. ಅವನಿಗೇನು ಗುರು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು. ಜೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ ಬಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆರಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ. ಅಯ್ಯೋ ಇವನೇ ಅವನು ಗುರು. ಸೆಲ್ಫ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರ? ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ. ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅವ್ನು ಫಿಕ್ಸೇ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಅವರಾಣೆ ಬೇಕಾ ತೋಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಕೊಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರೋ? ಹೊಲ್ಟೋದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ಹೊಲ್ಟೋದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು. ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಗೋದ ಬ್ರೋ. ಪೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಯಪ್ಪ. ಅವನೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನನ್ನ ಮಗ. ಕೇಜಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡು. ಅವನೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಹೊಡಿ ಬ್ರೋ. ಅವನ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ನೋಡು. ಜೋನ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಬಾರಪ್ಪ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆಯಾ? ಮೂವರ್ ನೋಡಿಬೇಕು ನೀನು ಇವಾಗ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಗುರು? ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋದೆ ಬ್ರೋ. ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಬೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. Awesome. ಈ ರಿವೈವ್ ಕತೆ ಕಟ್ಕ ಬ್ರೋ ಇದ್ರದ್ದು. ಪವನ್ ಬೈ ಸಾಮಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಕಾಳನ ಮಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋದು ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತಿದ್ದು?
ಇದು ಎಳ್ಳೆ ಸತ ಬ್ರೋ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಬ್ರೋ? ಸೋನಿನ ಆಚೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡು ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಝೋನ್ಗೆ ಹೋಗ್ದಿರ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಅಲ್ಲ ಅದು ರಿವೈವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ನ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ. ದರಿದ್ರದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಲಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಫುಲ್ ನತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆ ಪೆಂಗ್ವಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಆಯ್ತು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got the Hawkeye medal. I got 5 eliminations just now. Yes, promoting matching role match continue the 88. ಬ್ರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದನ್ನತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 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 ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಏನೋ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೇಫು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಿಲ್ ಬಂತು. ನಾನು 2 ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು Awesome. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರ? Awesome. I need a scope. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು? ಆರುವುದು ಉಂಟೆ.
ಒಳಕ್ ನಡಿ ಬೇಗ. ಬ್ರೋ ಎಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಯಾರ್ದಣ್ಣವು? ನಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣವು. ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈಗ. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾ. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಾ? ಕೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಮಾರ್ಕ್. ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. Watch out! ಯಾವ್ದೋ ಹೂವು ಬಂದು ಮೇಲ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಆರದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಬ್ರಾ? ಹತ್ರನೇ ಇದೀನಪ್ಪ ನಾನು. ಇಷ್ಟ ಆಡ್ತಾವಿಲ್ಲಿ. ಸಾಕು ಅನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ ಎತ್ಕೊಬ್ರು. ಕಾಲಾಗ ಹೋಗೋರೆ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿನ ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವನು ಬ್ರೋ. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಬ್ರೋ ಸೋನ್ ಮೈಕ್ ಯಾರು ಇಬ್ಬರು ಅವರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 200 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಕ್ದ್ರಾ ಏನೇ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತಾನೆ ಒಬ್ಬನ. ಇಬ್ಬನು ನಾನು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎನಿಮಿ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀಯ? ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ಕವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ನೀನು ಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಎನಿಮಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹಿಂದೆ ಎನಿಮಿ ಮರ್ಕಾಕು ಬೈ. ಬರೀ ಇತ್ ಕಡೆ ಬಡದಲ್ಲ ಯಾವನು. ಇತ್ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಹೊರಡಲ್ಲ. ಇತ್ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಬೇಕಾ ಬ್ರೋ? ಝೋನ್ ಕಡೆ ಬನ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕಾಲ್ ಬ್ರೋ. ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರದು? ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನಿಮೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ತಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವನೇ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಅವನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನೋಡು. ಅವನು ಬಾಟೆ. ನಿಮಗ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳ. ನಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ 8 వచ్చి ಝೋನ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು రైట్కి వచ్చండి. మార్కైనా సార్ ఆడికి వచ్చండి. ఇక్కడ ಅಪ್ಪಡ ಹತ್ರ ಬಾ. ಏ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಬ್ರೋ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಡಿತಾ. ಇಲ್ಲೇ ರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬಟನ್. ರಿಕಲ್ ಬೇಕು ಬೇಗ ಬಟನ್. ಬ್ರೋ ಮುಂದೆ ನೋಡು ಬ್ರೋ ಕೆಜಿಎಲ್ ಬ್ರೋ. ಏನ್ ಗುರು ಕವರ್ ಫೈರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ರೀಕಾಲ್ ಹೋಗು ಬ್ರೋ ಮೇಲೆ. ನಂಬರ್ 2 ಬ್ರೋ ಮಧು ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಬೈ ಎಷ್ಟು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೈ. ನಮ್ಮ ಮಧು ಬ್ರೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಮೂವರ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇತ್ತು. ನಾನಿಬ್ರು ರೆಡಿ ಕೊಡು ಬ್ರೋ ಬೇಗ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ? This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got 5 eliminations just now. ಸಂಜಯ್ ಮಧು ನಿನ್ನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ ನಮ್ದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ದೇ ಫ್ಲೈಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳು. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ
ಸಾಯೋದು ನಾವೇ ನೋಡಕ. ಅವನು ಬರಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಗುರು ಇದು ಅಲ್ಟಾ ಬೇ ಟಾಪ್ ಬರ್ರಿ ಟಾಪ್ ನಬ್ಬನವನ. ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಕೆಳಗಡೆ ರಿವೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬ್ರೋ. ಅಯ್ಯೋ ಏ ಗುರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಂತೆ. ನಬ್ಬನವನ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಕೆಟ್ ಐತಾ ಬ್ರೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನೋಡಿರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತವನಲ್ಲ ಗುರು. ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನವನ ಮೇಲೆ ಹೊರ್ಲಾಡ್ತಾವನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರ್ಲಾಡ್ತಾವ. ಸೇಫ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಮೂಲಿ ಕುಮಾರ ಎತ್ಕೊಬೇಕು. BM ಸರ್ಗೂ ಬಿದ್ದೈತೆ. ನಾನು ನಾಕೋನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭಾವನೆ Awesome. ಏನೋ ಇವತ್ತಿಂದ ಏನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. 20 ಪಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟಕ್ ಸಾಯ್ತೈತೆ. ಯಾರನ್ನೊಬ್ರು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಲೂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನಿಮಿ ಸಾವು ಬಂದಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತಂದು 4 ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆ 14 ಲೈಕ್ ಅಂತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ಫೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವ್ರೆ ಅಂತ. ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡು ಬರೀ 14 ಅಂತೆ. I'm recalling a teammate. ಮುಂದೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅವ್ರೆ ಬಾಟ್ ಫೈರ್ ಬಿತ್ತು. Thanks. ಕೆಜಲ್ ಬ್ರೋ ಮುಂದೆ 2 ಮನೆ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ರಂಟ್ ಇರಿಕಲ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಡೇಂಜರ್ ಬಾಬಾ ಏನು ಗುರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಪ್ಪ. ಏನಾಯ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವನೊಬ್ಬ ನಾವು. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಬರ್ತಾವನ
ಇರು ವೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ನೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವನೇ. ಸೆಲ್ಫಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ ಹತ್ರ. Awesome. M4 ಐತೆ ಕ್ರೇಟಲ್ಲಿ. M4 ಐತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರೇಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಮೇಲೆ ರೀಕಾಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾವ್ರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ. ಅನಾಮಿಕ ಅಂತ ಅನಾಮಿಕ. ಅನಾಮಿಕ ಇವೆಂಟ್ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಜನೂ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿ. ಕಂಟಣ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎನಿಮಿ ಅವನು ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನಿಮಿ. ಬಾಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅವನೇ. ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಬಂದೆ ಫುಲ್ ಕಿಲ್ ಎತ್ಬೇಡ ಅವನ್ನ. ಬ್ರೋ ಕೆಜಲ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲಿ? ಟಾಪ್ ಫುಲ್ ಟಾಪ್. ಬ್ರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬ್ರೋ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡು ಬ್ರೋ. ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಅದ್ರ ಸಿಗುವ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು 200 ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅವನೇ ಹೊಡೆದ ಈಗ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವನೇ ಬ್ರೋ, ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವನೇ. ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ. I'm recalling a teammate. ಅವನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರೋ. Thanks. ಅವನ ಬ್ರೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Awesome. Thanks. ಅವನಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಡೆ ತೆಗಡೆ ನೋಡ ಅವನು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ನೀನು ಅವಾಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಗೋ ಏನು ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಮುಗ್ದಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲ ಸತ್ರ ನೀವು ಒಬ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೆನೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಆಗ ಬ್ರೋ ಹೊಡಿ ಬ್ರೋ. Awesome. ಬಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ನೇಟ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕು. ಮರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ರ ನನ್ನ ಹಾಕೋದು ಮರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ರಿ ಮರ ಕವರ್ ಇದು ಬಂಡೆ ಕವರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಆಗ್ತೀನಿ BMP ಅಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್. Awesome. ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾರೆ ಹತ್ ಕಡೆ. ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಬ್ರೋ. ಅವ್ನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಂತ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅವ್ರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರು. ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಅದು ಇವ್ರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಯ್ತವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗೀತಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಡೈತೆ ಬ್ರೋ. ಇದು ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. I got 5 eliminations just now. ಲೈವ್ ಮಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವ್ಯೂಸ್ 14 ಲೈಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ರೀಸನ್? ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ನೀನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹುಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕು. ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀನು ಅದು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇನಾರ ಹೋಗೈತಿ. ಏನ್ ಗುರು ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯ ಸತ್ತವ್ರೆ. Watch out!
ಈಗ ಈವೆಂಟೆಲ್ಲ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾವ್ನು ಗುರು ನನಗೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ. Help! ಇಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಬ್ರೋ. ಇವಾಗ ಬಂದಲ್ಲ ಅವನೇ ಕಳ್ಳ ಮಗ ನಮ್ಗೆ. ಮದುವನಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಮಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡಿತಾವನೆ. I'm recalling a ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? teammate. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು. ದೇವರಣ್ಣ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Thanks. ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅವ್ನು. ನಾನು ಒಂದು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಗಪ್ಪ ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹೋಗೋ ಮಗ Help! ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವನೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾರಿಲ್ಲ ರಿಕಾಲ್ ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನವನ ನೋಡ್ಕೊಬ್ರ. I'm recalling a teammate. ಅಯ್ಯೋ ಅವನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದ I'm recalling a teammate. ನನಗೂ ಅವನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದವನು ಹೊಡಿಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪವನ್ ಬ್ರೋ ನಿಮಗೆ Marked a location. ಅಲ್ಲೇ ಅವನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Help! ಅರ್ಧ ಅಯ್ಯೋ ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. Don't give up. Your teammate. ನೀನು ಅವನ ಬಡಿಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ. ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ. ರೂಟ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಗನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಬ್ರೋ? ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಇರೋ ಓಕೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಉಜೇನ್ ಹೋಗಿ. ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಸ್ಕೋಪ್ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಕಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಕಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡಕ್ಕೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡೋಣ ಹಾಕು ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ ಬಾಯ್. ಆಲ್ರೆಡಿ Simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly.
ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೀನೇ ಫಾಳ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನಾ ನಾನು ಇನ್ವೈಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅದೇ ನೀನೇ ಇಳಿಸ್ತಾರ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನು ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗವನೆ ಅಷ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ನಡಿ ಬಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇಳಿತಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾವ್ರೆ. ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬ್ರೋ? ಹೆಂಗೆ ಬ್ರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಂತೆ. ಇದೆಯಾ ಆಟ ಬ್ರೋ? ಹೆಂಗೆ ನಾವು Awesome. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ನಂತ ಇವನು. Don't give up. Your teammates can still recall you. Help! Hi. Awesome. Please recall me. Please recall me. ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಡ್ತಾವ್ರೆ. Awesome. I'm recalling a teammate. ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವರಬ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ.
ಲೂಟ್ ಕಿಟ್ ಏನೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೇನು ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ? ಲೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೈತೆ. ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಲೂಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ, ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ಜೋನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಬಿಟ್ಟೋದು, ನೀವೇ ನೇಡಾಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾವ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೈತೆ. ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವಲ್ಲೇ? ಇದು ರೈಡರ್ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಪವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಡರ್ ತರ ಬಂದು. ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎನಿಮೆ ಅವ್ರು ನೋಡು, ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪಾಯ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಡೋದು ನಾನು.
ಮೇಲೆ ಅವನೇ. ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಬ್ರೋ? क्या कर रहे हैं ब्रो? ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೊಡಿತಾವನೆ ಬ್ರೋ. ಇವನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆನೆ. ಕೂತವ್ನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ನಾ? ಇವಾಗ ಹೊಡೆದವನೆ. ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಲ್ಯಾಬ್ 9 ಜನ 7 ಜನ ಇನ್ನ. ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪಾಯ ಕಾದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಅವನು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇದಕ್ಕಂತ ಐತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಮುಂದೆನೆ ಅವನೇ ಅವ್ನು 4 ಆಗವನೆ. ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೆ 4 ಅವನು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಕಿಲ್ ಹೋಯ್ತು ಬ್ರೋ. 4 ಮಾಡಿ ಕಿಲ್. ಅವ್ನು ಝೋನಲ್ಲೇ ಹೋದ. ಅದು ರಿವೇ ಹಿಡ್ಕಂತು ಮತ್ತೆ ಝೋನಲ್ಲಿ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವನು? ಯಾವ್ದು ಗುರು ಝೋನು? ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ವಾ 4 ಜನ 3 ಜನನ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರೆ ಇದೆ ವರ್ಗು. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊಡಿ పైన ఉన్నాడా? Victory belongs to us. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ರೋ ಆಡ್ತೀರಾ ಹೊಡೋದ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಸೈ ಕೊಡ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಡ್ಕೆ ಗಿಡಿಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. First point for the red team. Work. Excellent work. Killing spree for the red team. The red team's streak has just been terminated. Spree for the red team. The red team is about to win. The red team's streak has just been terminated. Killing spree for the blue team. The blue team's streak has just been put to an end.
ಇದು ಒಂದೊಂದು ಬೋಸಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಡಿ ಗಾನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. The blue team has scored for the first time! Unstoppable! The blue team is about to win! Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end!
of the match is over, and the blue team is in the lead. Team has scored for the first time! Is unstoppable! Team! The blue team's streak has just been put to an end. Red team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end.
ಬ್ರೋ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೋ ಆಡಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಲೈವ್ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತ ಅಷ್ಟೇ, 5:30 ಇಂದ 7:30 ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನ್ 7 ಗಂಟೆ 6:30 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು. 7:30ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. 7:30ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಬಾಯ್. ಮಿಸ್ ಆಗ್ಕಡ್ದೆ. Hi, Saga. All right, it looks like you've got your YouTube stream up and running. Nice. So if you need any tweaking on your streaming settings or any OBS tips along the way, just let me know. How are you feeling about the stream quality right now? I'm looking. Absolutely. I see what you're talking about. So you got the BGMI sensitivity panel up on your screen right now. If you want to tweak Your voice. Gotcha. We might just have a little audio glitch there. No worries, I'll keep it nice and clear. So from what I can see on your screen, you've got those sensitivity sliders open right there in the BGMI settings. All you need to do is just adjust each slider to get the responsiveness you want, and I think you'll be all set. Let me know if you need any more fine tuning. Yeah, I'm looking. I will be playing most. Sometimes it fast more and should be more. Time is I want to fix. I want to. Absolutely. Let's fine tune that sensitivity so you can rush it with confidence. So if you look at the camera sensitivity slider on your screen, it's right there in the middle. You want to tweak that up a bit for those quick turns, and then do the same with the gyroscope sensitivity, just a little boost to keep everything snappy. So give that a shot and see how it feels. How does that sound?
How much that you should that Absolutely. Let's get those numbers spot on for you. For a TPP no-scope setup, you might want to start with around 120% for the camera sensitivity and bump that gyroscope up to about 200% just for that extra responsiveness. These numbers are a good baseline, and then you can tweak them a little up or down depending on how it feels when you're actually in the game. So let's give that a go. How does that sound? just keep as of now. Details. All right, let's break it down step by step for you. So first, let's go with that TPP no-scope sensitivity you mentioned. Set that one to 120%. Now, once you've got that in place, let's move on to the next setting. Go ahead and set your red dot or holographic sight sensitivity to about 50%. Keep adjusting each one individually and we'll dial them in one by one. Let me know when you're ready for the next piece. Yeah, you can see my I can definitely see it. Yeah, I see you've got your BGMI settings open and it looks like we're right in the sensitivity adjustments, which is perfect. So just go ahead and set that TPP no scope exactly as we've talked about. And I'm here to walk you through the rest one by one after that. yeah, go on. All right, I'm seeing your screen just fine. Let's go ahead and set the next piece. Now that you've got TPP no scope at 120%, let's move on to your red dot or holographic sight sensitivity. So let's put that one at 50%. Just adjust that now, and we'll keep going step by step from there. You skip the FPP. Directly go for red. Oh, got it. Apologies for jumping ahead there. Let's rewind and do exactly what you asked. We'll tackle the FPP no-scope sensitivity next. So go ahead and set your FPP no-scope sensitivity to 100%. Once that's logged in, we'll keep going step by step. Let me know when you're set with that. Next one. All right, perfect. I can definitely see that we've got the BGMI sensitivity settings on your screen. Now that you've got the FPP no-scope sorted out, let's keep moving forward. The next one is your TPP aim sensitivity. Let's set that to around 80%. Once you've got that adjusted, just let me know and we'll move on to the next one. Yeah, it's adjusted. All right, I see that you've got the sensitivity screen up there, and that definitely helps me guide you better. So now that we've got the TPP aim sensitivity in place, let's move on to the FPP aim sensitivity. Let's set that to about 90%, and you'll be good to go. Just let me know once you've got that adjusted, and we'll keep it rolling. Just mention the details alone. Don't Absolutely, I'll keep it super simple. Next one, FPP arm sensitivity to 90%. Let me know when you're set. Great, thanks for confirming that. So next one, just set your red dot sensitivity to around 50%. That's all for this step. Let me know when you're good. it's done. Awesome, got it. So for the next one, let's keep it super straightforward again. Your 2x scope sensitivity should be set to 35%. And that's it. Just let me know when you've got that adjusted and we'll move on. Awesome, sounds good. In that case, I'll just keep it super minimal. Next one up, 3x scope sensitivity to 20%. That's all you need to do for now. Let me know when you're cut and we'll keep going. Keep going. Absolutely. Let's keep the ball rolling then. Next up, just adjust your 4x scope sensitivity to around 15% and that'll be perfect. Just let me know when you're set with that one. All right, straight to the point again. Let's go ahead and put your 6x scope sensitivity to 12%. That's all there is to it. Just let me know when that's done. All right, let's keep it nice and snappy. Your 8x scope sensitivity should be set to about 10%. That's all you need for this one. Just let me know once that's done.
Absolutely. Let's keep going and we'll wrap this up. For the final piece here, you want your 12x scope sensitivity to be set around 8. I can't actually see your screen right now. It sounds like you're about to wrap things up anyway, and that's totally fine. If you have any last quick questions, feel free to ask. If not, have a great rest of your night. If not, Looks like I just got a peek at your screen now. Sorry for the confusion earlier. I didn't have the view, but we're on track now. So if there's something else you need me to highlight or help you with on that app, just let me know. yeah, like Absolutely, I've got you. Let's keep it rolling. So for your 12x scope sensitivity, you're going to want to set that to around 8%. That should give you really smooth control. Once you do that, we're all set. Let me know how that works for you. Rajat, there is no. Yeah, I have a. What are the. All right, I can see what you're looking at now, and I get where you're coming from. So, since there's no distinct 12x setting, you've got this separate sensitivity section opened up. I'd say start with something around 15% and tweak from there based on how it feels in game. Just give it a whirl and see how it handles. It is too fast or too slow, we can fine tune it together. Let me know how that goes. I'm repeating. I can. Absolutely. Let's break it down step by step for you. So from what I'm seeing, you've got your sensitivity settings open on your screen and you've added that new sensitivity layer. So here's the game plan. First, we'll start at around 15% sensitivity for that setting you just enabled. Then just test it out a little bit. If it feels I want. Camera set. For the beat.
Yeah, I have cameras for free. Ads to provide the No worries. If you need any more details or want to tweak the settings further, just let me know. Happy to help with any other gaming tips or anything else you need. yeah, I want to set up the lens. I have the add camera sensitive. So I want to fix Got it. We can definitely break it down step by step. So we'll start with the camera sensitivity for a free look, and then move on to ADS sensitivity, and finally the gyro settings. If you want, we can go through each scope and set them individually. Just let me know how detailed you want to get, and we can fine tune it from there. if you tell me one by one, so I will ask the rain. You just provide the. So for camera sensitivity, the first one is TPP no. How much I should? Absolutely. So for TPP no scope, a good starting point is usually around 120%. This gives you a nice balance of quick turning and control. You can always adjust it slightly based on your comfort and play style, but 120% is a great baseline. Let me know the next sensitivity you want to set. Actually, I will play like I want if my arm faster. Got it right. For that, Gotcha. That makes sense. For a rush game style where you need quick turns and fast camera movement, 120% is generally a good starting point. If you find that it's still a bit slow or you need even faster turning, you can bump it up to around 130% or so. It's all about finding that sweet spot where you can comfortably turn quickly without overshooting. So feel free to start at 120% and then tweak from there. so what about Or FPP no scope, you'll want it to be pretty similar to DPP, especially for rush gameplay. Usually around 120% is great as well. If you feel you need even faster rotation in FPP mode, you can increase it to around 130% as well. Ultimately, the goal is to have smooth, quick turns that feel natural. So starting at 120% and adjusting as needed is the best approach. I don't need explanation. Got it. I'll keep it brief. TPP no scope, 120%. FPP no scope, 120%. If you need the rest, just let me know. Yeah, next. For TPP red dot holographic, 75%. Got it. For TPP aim down sights ADS with no scope, you can set it to around 120% as well. Let me know if you need the next one. Camera is what will be the Understood. So for TPP aim ADS, a good starting point is around 60%. For FPP, not a AD camera set. I see what you mean. So for the TPP camera sensitivity, the one that affects your overall camera movement, a good starting point is usually around 120%. For FPP camera sensitivity, you can set it similarly at about 120% as well. So this will help you get smooth and responsive camera movement in both perspectives. Let me know if you need any other specific settings. Okay, I will let the lens. Here we have and FPP.
FPP. After that, with other they require the newly added feature. Check in the For BGMI 4.2 on an iPhone 13 at 60 FPS, a good starting point for TPP and FPP camera sensitivity for no scope is around 120%. For TPP and FPP aim, the new camera sensitivity feature, you can also set them at about 60%. These values help ensure quick and responsive movement for rush gameplay, and you can always fine tune from there. Let me know if you need more details. Perfect. So to recap, you'll have TPP aim and FPP aim both set at 60%, and that should give you a nice balanced sensitivity for rush gameplay. If you need any other settings or further tweaks, just let me know. what about the dot? For the TPP red dot camera sensitivity, a good starting point is around 75%. Similarly, for the FPP red dot, you can also set it around 75%. This will Got it. For the red dot camera sensitivity, you can set the TPP red dot at about 75% and the FPP red dot also. Understood. In that case, for the red dot camera sensitivity, you can set it to around 75% for both TPP and FPP. That should do. Got it. Thanks for clarifying. So for the red dot, you would set the camera sensitivity to about 75% overall, and that should cover it. If you need any other scopes or settings, just let me know. I don't want to. Sure. For the 2x scope, set it to 60%. For the 3x scope, set it to 55%. All your Exactly. These values are tuned for rush gameplay style, focusing on quick movements and fast reactions. If you need any adjustments or have other scopes in mind, just let me know. 4x. For the 4x scope, set it to 50%. For the 6x scope, set it to 25%. For the 8x scope, set it to 20%. Add sensitivity. For the ADS sensitivity, you can set the no scope at about 120%, the red dot at around 60%, the 2x at about 55%, the 3x at around 50%, the 4x at about 40%, the 6x at around 25%, and the 8x at about 20%. So what about For the TPP aim and FPP aim camera sensitivities, you can set them both at 60%. That should give you a good balance for aim and control. Let me know if you need any other details. so ADS also? Exactly, that's correct. For the ADS sensitivity as well, you'll set both the TPP aim and the FPP aim to 60%. That will keep everything consistent and balanced for your gameplay. If you need any other adjustments, just let me know.
Absolutely. I'll keep it simple. Here's a quick summary. CPP aim and FPP aim camera sensitivity, 60%. Red dot camera sensitivity, 75%. 2x scope, 60%. 3x scope, 55%. 4x scope, 6x scope, 25%. 8x scope, 20%. Feel free to let me know if you need any other adjustments. Just Yes, exactly. The percentages I mentioned are for both the camera sensitivity and the ADS sensitivity, depending on the scope and the perspective. So the values I provided, we cover both the camera and ADS settings, ensuring consistency across the board. If you need any more specific, just let me know. there is no camera sense. Exactly. In this context, the percentages are often set similarly for both the camera sensitivity and the ADS sensitivity, especially for a rush gameplay style. The main difference usually comes in how much control you want during aiming versus just free look. But for these settings, keeping them consistent definitely helps maintain smooth gameplay. If you do want more nuanced differences, we can always fine tune further. Yeah, I'm looking. Accurate. Got it. In that case, for more precise aiming, you can set the ADS sensitivity lower than the camera sensitivity. So, for example, you could set the TPP aim and FPP aim to around 50 to 60% while keeping your camera sensitivity higher, like 120%. This way you get smooth movement when scanning around, but more control and accuracy when aiming down sights. Let me know if you like specific percentages for each scope or any further adjustments. For AD, Sure. For the red dot ADS sensitivity, you can set it to around 60%. This will give you a balance between control and accuracy when aiming. If you need more details for other scopes, just let me know. You're right. My apologies for that. For the red dot ADS sensitivity, let's set it to around 60% to ensure a bit more control and accuracy. Thanks for catching that. If you need any further adjustments or details for other scopes, just let me know. Got it. Absolutely. So for the red dot ADS sensitivity, we'll keep it at 6% for both TPP and FPP to give you the accuracy. And what about for the 2x scope ADS sensitivity, you can set it to around 55%. That should help maintain a good balance between precision and control. Let me know if you need any. For the 3x ADS sensitivity, set it to 50%. For the 4x ADS sensitivity, set to 40%. For the 6x scope ADS sensitivity, set it to 25%. For the 8x ADS sensitivity, set it to 20%. For the TPP free look camera sensitivity, set it to 120%. fine or Setting it to 120% for the free look is usually at a great balance for rush gameplay, as it gives you quick and responsive movement. If you find that you need even faster turns or more flexibility, you can bump it up a bit more, maybe to around 130. parachuting? For the camera sensitivity for parachuting, you can set it to around 150% to give yourself more control and faster movement while you're descending. That way you can easily adjust your direction and land more precisely. If you need more
For the FPP camera sensitivity during parachuting, you can set it to around 150% as well. This will help you maneuver quickly and land more accurately. If you want any additional adjustments, just let me know. Character. That's a good question. The difference usually comes from how you want to control your character's movement. In RPP, you often benefit from slightly higher sensitivity because it helps with more precise and quicker turns, especially when you're aiming or navigating. And CPP, you might prefer a slightly lower sensitivity to keep your movement smooth and stable, especially since you can see more of your surroundings. It's all about balancing comfort and control based on the perspective. If you find that you prefer consistency, you can definitely adjust them close together. Less more. Sounds good. For the gyroscope sensitivity, we'll focus on how it helps with recoil control and tracking. Let me know if you like specific values for each scope, or if you want to start with general recommendations, and we can fine tune from there. Yeah. Yeah. For the TPP no scope gyroscope sensitivity, a good starting point is around 300 per minute. This will give you really responsive control and help with quick. For the FPP no scope gyroscope sensitivity, you can start at around 320%. This will give you a bit more responsiveness and precision for close quarters. For the TPP aim gyroscope sensitivity, you can set it around 250%. This will give you a good balance. For the FPP aim gyroscope sensitivity, you can set it to around 280%. This will give you a slightly higher responsiveness for more precise aim and control. Awesome. If you need any further adjustments or want to fine tune any other settings, just let me know. Sure. For the gyroscope sensitivity with the red dot, holographic, iron sight, and consistent sight, you can start them all around 300%. This will give you a solid balance of control and responsiveness for close quarters engagement. If you have any other specific preferences or want to adjust any of those values further, just let me know. I'm here to help fine tune everything through your liking. Yeah, I just fast track. Absolutely. That makes perfect sense. For fast tracking and precise aim, keeping the gyroscope sensitivity a bit higher definitely helps with quick flicks and smooth control. If you ever want to refine any specific scope or need more tailored settings, just let me know and we'll get it all optimized for you. So let's move on to the two. Sounds good. For the 2x scope gyroscope sensitivity, you can start at around 250%. That should give you a nice balance between control and fast tracking. Percentage. For the 3x scope gyroscope sensitivity, you can set it to about 230%. That should give you a good blend of accuracy and responsiveness. Let me know if you need any more values or adjustments. For the 4x scope gyroscope sensitivity, you can set it around 200%. That should provide a solid balance of control and stability for mid-range engagements. Let me know if you need anything else. For the 6x scope gyroscope sensitivity, you can set it to about 150%. This will help you maintain smooth control and precision at longer ranges. For the 8x scope gyroscope sensitivity, you can set it to around 120%. That should give you a good balance of control and stability for those longer range shots. Sure. For the TPP no scope gyroscope sensitivity, set it to 300%. And for the FPP no scope
gyroscope sensitivity, set it to 320%. This the gyroscope sensitivity and the ADS gyroscope sensitivity are often kept similar to maintain consistency and smooth control. However, you can always find some of them if you prefer more precision during aiming. But if you're comfortable with them being the same, that definitely works well. Let's go. For the TBP aim gyroscope sensitivity, set it to 250%, and for the FUP aim gyroscope sensitivity, set it to 280%. That should give you a good balance of precision and control for aiming. Red dot. For the red dot ADS gyroscope sensitivity, you can set it to around 60%. That should give you a nice balance of control and responsiveness for aiming. Let me know if you like any other adjustments. In the gyroscope center, the ADS. That's a great observation. The reason for the difference is that the gyroscope sensitivity typically controls your overall free movement, allowing for quick, broad adjustments. In contrast, the ADS gyroscope sensitivity is more about fine control while aiming, so it's typically lower to ensure more precision and less oversteering. This helps you maintain accuracy during precise aiming. If you'd like to adjust the balance, we can always fine-tune it further. How you different for this gyroscope? ADS how we look? How you would? What is the? Absolutely. The logic generally comes down to the type of movement and the level of precision you need when you're using the gyroscope. For general movement, like in free look or when you're quickly turning, you want a higher sensitivity so that movements feel more responsive and fluid. On the other hand, when you're aiming down sights ADS, you typically... On what base? That's a great question. Percentages are typically based on how players generally prefer to balance speed and precision. For the gyroscope sensitivity in general movement, like with the red dot, we use a higher percentage, like 300%, so that you can quickly adjust your aim and track targets smoothly. On the other hand, when aiming down sights, we... But I will be around 4. So how should I keep? If each That's a great percentage normal, how much? The common guideline is to reduce the ADS gyroscope sensitivity by roughly half or sometimes even a bit more compared to your general gyroscope sensitivity. So if you set your red dot gyroscope sensitivity at around 400%, you might keep your ADS gyroscope sensitivity at around 200% or slightly lower. This ensures that when you're aiming down sights, you have more precision and less oversteering, giving you fighter control. You can always fine tune it based on what feels best for your playstyle. Perfect. For the 2x scope, if you set the general gyroscope sensitivity at around 250%, then for the ADS gyroscope sensitivity, you can reduce it to about 125%. This keeps that balance of responsive movement while still maintaining a bit more precision when aiming. If you have a different base sensitivity for the 2x scope, you can adjust accordingly as well. For the 3x, if you had your general gyroscope sensitivity set around
230%. Then for the ADS gyroscope sensitivity, you can reduce it to about 115%. This way you maintain it. Generally speaking, for the ADS gyroscope sensitivity, you can use these approximate values. 2x scope around 50%, 3x scope around 45%, 4x scope around 40%, 6x scope around 30%, 8x scope around 25%. These values ensure that you have a good balance of control and precision as the magnification increases. Feel free to tweak them a bit based on your comfort and place. Sounds like a plan. Definitely give it a shot and see how it feels in game. And if you need any more tweaks or adjustments, just let me know. I'm here to help. Good luck and have fun. Exactly. I can't see directly, but I'm here to help and guide you through any adjustments or questions you have. Just let me know how it goes, and I'll be happy to assist further. For the red dot. Got it. That makes sense. If you're noticing more recoil than you like, you can try lowering the ADS gyroscope sensitivity a bit more, maybe even down to around 50% for the red dot. You can also experiment with slightly different values until it feels more stable. Just fine tuning it step by step should help you get the perfect balance. I mentioned. Yes, you can definitely try reducing it a bit more. He said it's around 50%. That should help. Got it. That can definitely happen, especially with higher sensitivity settings. You can try bringing it down even further, maybe around 40% for the red dot ADS gyroscope sensitivity, and then test it out. The idea is to find that sweet spot where you have enough control, but still keep the recoil in check. Feel free to adjust incrementally until it feels comfortable. Wanted to change camera set. That sounds good. Keeping the camera sensitivity stable and focusing just on the gyroscope and ADS adjustments can definitely help when your control. Just keep experimenting and adjusting until it feels just right for your playstyle. And if you need any more help along the way, I'm here for it. ADS gyroscope. I see. Sometimes even with the ADS gyroscope sensitivity set lower, recoil can still be a bit challenging. You might want to also look at your camera sensitivity and possibly reduce it slightly to help manage the recoil. Another thing you could try is adjusting your in-game sensitivity settings, or even using a compensatory technique like pulling down slightly on your aim. Feel free to keep tweaking and let me know if you need more specific guidance. Sorry.
No worries at all. It can definitely take some experimentation to find the perfect balance. Just keep adjusting things gradually, and you get it fine-tuned over time. And of course, if you have any questions or need more guidance, except I'm here to help us. Let me know how it goes. How the what I did so now the one is gone. Now the have the I get what you mean. Sometimes if the ADSR sensitivity is too low, it can cause that kind of shaky or vibrating effects because it's not compensating enough for the recoil. You can try gradually increasing it in small increments, maybe somewhere around 60% or 70%, until you find that sweet spot where the recoil feels stable but still manageable. It's all about finding that balance. That definitely sounds like a good approach. Setting it around 150% should help smooth out the recoil and reduce that vibration. I understand. In that case, you might want to try fine-tuning it even more. You can experiment with slightly lower values, maybe around 120% or even 100% to see if that helps stabilize things further. If you increase the ADS gyroscope sensitivity, you'll generally get quicker and more response in aiming, which can help you track targets more easily. Or however, if it's set too high, it might cause that shaky or jittery effect, making it harder to control the recoil. So it's all about finding that sweet spot where the aim is smooth and stable. It's definitely been a trial and error, though. Keep adjusting incrementally until it feels just right. That sounds awesome. I'm really glad that I could help. Definitely have fun experimenting and fine-tuning everything. And if you ever need more guidance or run into any more questions, just let me know. Good luck and enjoy your gameplay.
So when I'm clicking the red, I'm fine. The screen is shit. Yeah, that can happen if the sensitivity is still a bit high for your recoil control. It might help to lower the ADS gyroscope sensitivity a little more, even below 150%. You could try something around 120 or even 100%, and then test it out. Also, consider adjusting your firing rate or using short bursts to help manage that recoil. It's all about fine tuning until it feels stable and comfortable for you. Actually, the screen is vibrating, not the. I get it. That can definitely be a bit distracting. In that case, you might want to lower the ADS gyroscope sensitivity even further, maybe down to around 100% or even a bit less, and then gradually increase it. And so the vibration is minimized. You can also try to balance it by adjusting the camera sensitivity or even using short bursts of fire instead of continuous spraying. It might take a little bit of trial and error, but you'll find the sweet spot soon. Are the three? Suddenly not going complete the recall. Keep on wood. It will go a little bit up and fire in the. I see what you mean. So that kind of upward drift can happen when the sensitivity is high or when the recoil isn't fully compensated. One thing you can try is to slightly reduce the ADS gyroscope sensitivity for the 3x scope, perhaps bringing it down by about 10 to 20% from what you currently have. Another thing you could do is use short bursts instead of holding down the fire button continuously. That can help keep your aim more stable and consistent. It's all about fine tuning until it feels just right. I can see. R4. The dot also camera sensitive.
Hacking the. I'm not able to hack it. Rotating my. Not complete. Example. Admit tracking from left. It's only come. I get what you mean. So that can happen if the camera sensitivity isn't quite high enough to match your gyroscope sensitivity, especially for those longer tracking movements. One thing you can try is increasing the camera sensitivity a bit more so that when you rotate your phone, you get a smoother, more complete range of motion. Another approach is to adjust the gyroscope sensitivity so that it complements the camera sensitivity better. It's all about finding the right balance between both settings. Feel free to experiment with those increments and hopefully they'll help get that smoother tracking. How much should I? Currently. If you're currently using around 130%, you might try increasing it to about 150% or even 160%. That can give you the more range when you rotate your phone and help you track moving targets more smoothly. You can always adjust it gradually and test it out to see what feels best. The key is to find a balance where you get some tracking without losing control. The general percentage suggestions: TPP no scope around 150%, FEP no scope around 160%, red dot ADS around 100%, 2x ADS around 90%, 3x ADS around 85%, 4x ADS around 70%, 8x ADS around 60%. These values should help you get a good balance of control and smooth tracking across different scopes. Feel free to tweak them a bit based on your comfort and playstyle. Not only. Got it. Here are the comprehensive suggestions for each. Camera sensitivity, free look, TPP no scope around 150%, FPP no scope around 160%. Camera sensitivity, ADS, red around 100%, 2x around 90%, 3x around 85%, 4x around 80%, 6x around 70%, 8x around 60%. Gyroscope sensitivity, ADS, around 100%, 2x around 90%, 3x around 85%, 4x around 80%. Let me tell you. The lens.
CPP. Thanks for sharing your current settings. It definitely gives a clear picture of how you've got everything balanced. If you're still noticing that vibration or tracking issue, you might want to experiment with small incremental changes. For example, slightly increasing the camera sensitivity or adjusting the gyroscope sensitivity by just a few percentage points can make a big difference. The key is to find that sweet spot where everything feels smooth and comfortable. Feel free to keep adjusting and testing, and if you need any more help or suggestions, I'm here for you. So I explained, right? So the same is what how much consider. Absolutely. Here are some small incremental adjustments you can try for each scope to help fine-tune things. The 2x scope, if you feel it's a bit shaky, you can try lowering the camera sensitivity by about 5%, and maybe also reduce the ADS gyroscope sensitivity by around 5% as well. For the 3x scope, you can lower the camera sensitivity by about 5%, and the ADS gyroscope sensitivity by around 5 to 10%. For the 4x scope, you can try decreasing the camera sensitivity by about 5% and also lowering the ADS gyroscope sensitivity by about 5 to 10%. For the So I explained, right? Just keep or do it same way. How I camera sensor. All the break it down for each setting in that detailed way. Here's a summary for each. Camera sensitivity, free look about 150%. FEP no scope about 160%. Camera sensitivity ADS about 100%. 2x about 90%. 3x about 85%. 4x about 80%. 6x about 70%. 8x about 60%. Gyroscope sensitivity ADS about 100%. 2x about 90%, 3x about 85%, 4x about 80%, 6x about 70%, 8x about 60%. Gyroscope sensitivity no scope, CPP no scope about 300%, FEP no scope about 320%, gyroscope sensitivity TPP aim about 250%, FEP aim about 280%, gyroscope sensitivity ADS red dot about 200%. 2x about 120%, 3x about 115%, 4x about 100%, 6x about 70%. You can use these as a baseline and then adjust up or down a little bit based on how it feels in practice. Let me know if you need any more specifics. so here you mentioned while explaining how much explaining, right?
appreciate the clarification. Let me give you a comprehensive overview, including all the details you shared. Camera sensitivity, free look, TPP no scope about 150%, FPP no scope about 160%, TPP character about 120%, FPP character about 150%, camera paratrooting about 750%, ADS red dot about 80%, holographic about 80%, iron sight about 80%, 2x about 60%, about 3x about 50%, 6x about 25%, 8x about 20%, gyroscope sensitivity no scope, TPP no scope about 320%, FPP no scope, TPP aim about 250%, FPP aim about 280%, gyroscope sensitivity, ADS red dot about 200%, holographic about 200%, iron sight about 200%, 2x about 120%, 3x about 150%, 4x about 100%, 6x route 75%, 8x about 60%. This we have a full picture of all the settings you mentioned, and you can adjust them incrementally as needed. Let me know if you need any more details. How to fix it's shaking currently. Got it. If the 3x scope is shaking, you can try making some subtle adjustments to help stabilize it. For instance, you can try lowering the camera sensitivity for the 3x scope by around 5% to see if that helps reduce the vibration. Similarly, you can try slightly lowering the ADS gyroscope sensitivity for the 3x as well, maybe by about 5 to 10%. For the 4x scope, you can follow a similar approach, reduce the camera sensitivity a bit and also lower the ADS gyroscope sensitivity slightly. The idea is to find that balance where the aim feels smooth and stable without the extra shake. You can keep tweaking incrementally until you get that perfect feel. Feel free to test it out, and if you need more specific guidance, I'm here to help. Scope also. I could.
Shaking, not that kind of shaking can sometimes come from the gyroscope sensitivity being a bit too high, or it could also be influenced by the camera sensitivity or even the frame rate. A couple things you could try. One, lower the gyroscope sensitivity. You can try raising it even more, maybe by an additional 10% from what you currently had, and see if that helps reduce the shaking. Two, adjust the camera sensitivity. Sometimes lowering the camera sensitivity slightly can help smooth things out as well. Three, check the frame rate and performance. If your device is running at a lower frame rate, or if there are performance issues that can contribute to that shaking as well. Sometimes adjusting the graphics settings or making sure your device is optimized can help. Experiment with short bursts instead of continuous fire. Try firing in short bursts. This can sometimes help reduce the shaking and give you more control. Feel free to experiment with these adjustments, and hopefully that helps smooth out the shaking. Let me know how it goes. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Absolutely, that makes sense. It's all about finding that perfect balance, and it can. First point for the red team. Watch out! Watch out! Watch out! The red team is unstoppable! Watch out! Marked a location. Watch out! Watch out! Marked a location. Watch out!
is about to win. Marked a location. Killing spree for the blue team. The blue team's streak has just been put to an end. Watch out! Watch out! Mark the location. The red team is unstoppable. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. ಇವರೇನಾ? ಇವರಲ್ಲ ಯಾರು ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ? ಇವರಲ್ಲ, ವಿರಾಟ್ ಅಂತ ಐತೆ ಅಕೌಂಟ್. ಬರ್ತಾನೆ ಇವನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಶುಭಮ This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. For the red team.
Watch out! The red team is in the lead. The blue team's streak has just been put to an end. I need a weapon. Marked a location. The blue team is about to win.